صباح الخير. أنا اسمي أحمد أشرف، بشتغل Head of Pre-Sales في Kaspersky Africa. My experience in cybersecurity started by penetration testings, vulnerability assessments as security assessment team lead. النهارده هنتكلم على how to build and operate a threat-driven security operation center. طيب بداية what is a security operation center? Security operation center is a set of technologies, processes, and a dedicated unit responsible for security monitoring, detection, analysis, response, reporting, and prevention of cybersecurity incidents. Accordingly, for each core function في السكيورتي اوبريشن سنتر يعني السكيورتي وليكن security monitoring we need the classical three pillars: people, process, technology. So for example, for security monitoring we need alert, triage, analyst, process for security monitoring, and technology حاجه زي SIM solution for instance, أو we can more even go further and embed threat intelligence for incident prioritization, classification, and so on. The more mature the pillars, the more effective the security operation center. Like everything, people, process, technology, في الحقيقة usually we can see like maturity level عالية في التكنولوجيز، ولكن usually we struggle مع البروسيس والبيبل. As per MITRE, SOC provides services to a set of customers referred to as constituency, where constituency can be set of users, can be networks, IT sites, organizations, and so on. Constituency can be established by political, organizational, geographical, contractual demarcations. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن السكيورتي اوبريشن سنتر بتاعي بيوفر السكيورتي سيرفيسز اللي احنا قلنا عليها، السكيورتي مونيتورنج، الديتكشن، اناليسيس، ريسبونس and so on to set of users او set of organizations او sometimes a wide nation thing. فمثلا ممكن نلاقي accordingly التارجت audience and the constituency ممكن نلاقي different versions of security operation centers. فبالتالي ممكن نلاقي الانتربرايز سكيورتي اوبريشن سنتر الكونستيتيوينسي basically هم الاورجنايزيشن users, while for example in the national security operation center we can see the constituency more of subordinate security operation centers demarcated by the political and geographical location. So for example ممكن نلاقي حاجه زي كده ده national SOC for example main roles and responsibilities, while all the security operation centers intersect in the main concepts like the need for people, process, technology. However, الديتيلز تختلف وده بطبيعة الحال. الناشونال سكيورتي اوبريشن سنتر عندها threat landscape مختلف تماما، threat actors مختلفين. بمعنى ناشونال سكيورتي اوبريشن سنتر بيبص على السايبر اسبيوناج كامبينز، الهاكتيفيستس، البوليتيكال اتاكرز، critical protecting critical infrastructure, while an enterprise security operation center threat landscape is more of an enterprise itself. فبالتالي ممكن نلاقي roles responsibilities مش موجوده في الانتربرايز سوك. ممكن نلاقي حاجه زي national incident coordination support، معنى دي واحده من المين responsibilities of the national security operation center to coordinate ما بين incident happening ما بين اثنين entities مختلفين. International incident coordination لو الانسيدنت دي
requires أو involves two entities بره حدود البلد نفسها. Early warnings, vulnerability advisories, threat hunting on the critical objects, providing the baselines, recommendations, standards, threat intelligence exchange بمعنى إنه it should National Security Operations Center usually gets threat intelligence and distribute on the critical subordinate security operation centers. The key takeaway from this slide إنه كل security operation center is more driven by its mission, its goals, operational goals, and the threat actors. All right, so what is a threat-driven security operations center? في نوفمبر 2015 جارتنر اتكلمت على how to embrace threat intelligence inside the security operations, how to use multi-source of threat intelligence strategically, tactically, in order to be able to protect against the evolving threat landscape. فبالتالي threat intelligence أصبحت one of the key components في security operation centers باختلافات use cases بتاعتها. فبالتالي نقدر نشوف the strategic use of threat intelligence, extracting trends with the targeted threat intelligence targeting organization, and accordingly changing the information cybersecurity strategy. We have the tactical use of the threat intelligence, gathering the tactics, techniques, and procedures, and attack trends, main threat actors, modus operandi, tradecraft, كل خلينا نقول information that the organization can build its security tactics based on. عندنا كمان technical use, which more of helping in the incident prioritization classification with like feeds, correlation, direct integration into like SIM solution, threat intelligence platform, أو SOAR. Another use of the threat intelligence is the operational, getting the threat intelligence involved into the security investigations. Basically, the investigations and research, we can see كمان the x-axis وال y-axis هنا the higher level and low level of data and the long-term and short-term threat intelligence data. For example, the technical أو feeds is more of a low level short-term data. يعني atomic indicators, ال IP address ده و IP address URLs hashes ممكن تبقى دلوقتي malicious بس بعد شوية ما تبقاش malicious. أو ال IP address ده بيديليفر malware بس بعد شوية يحصل له taking down يكون كان compromised IP address and so on. فلذلك threat intelligence consumption هنا you should consume threat intelligence في حالة الفيدز very carefully. وبالتالي ظهر key characteristics of the threat intelligence. While the threat intelligence data is becoming huge, الفوليوم بيكبر جدا وفعليا بقى more of threat analyst work بقى more of finding a needle in the haystack. كأنه بيدور على إبرة في كومة قش. فبالتالي مهم جدا وانا قبل ما consume threat intelligence ابص على الكي كاركترستكس حاجه زي الايدج making sure انه الايدج it's up to date up to the minute information, especially very true when it comes to the threat indicators. The threat indicators دي is not outdated فبالتالي ما بقتش valid anymore لانه فعليا threat intelligence is more into decreasing the time of incident response, decreasing the time of investigations. ولكن if there's false positives فده probably معناه انه it will even make it it will increase the time وبالتالي طبعا increase the impact. Application should be applied and integratable into the different existing security solutions. Relevance to the group, industry and region. وفعليا واحد من الانيشيتيفز اللي ابتدى يطلع دلوقتي في بلد من البلاد اللي في الريجن to build a solid threat intelligence program. Basically فكرة ان انت to build a threat intelligence program to know exactly who are the threat actors, a threat landscape, الانتنت, الموتيفيشنز
and accordingly you can use خلينا نقول to get use the most relevant threat intelligence. Sometimes the recommendations بتبقى even using the multi-source of threat intelligence. For example مثلا لو عندنا threat intelligence provider عنده visibility اعلى في الريجن اللي احنا فيها ولكن ما عندوش visibility related to the industry, and another threat intelligence provider عنده visibility more of the industry, the best approach is to merge الاثنين مع بعض and to get the bigger picture. Again الهدف الرئيسي هنا ان انا ما استخدمش الفوليوم الكبير بتاع threat intelligence اللي مثلا حاجه زي الاوبن سورس intelligence full of false positives and can lead to increasing the incident response time and incident investigation time, however using the most relevant to the industry, to the geolocation and so on. طبعا the better it gives information and context على الكيل تشين، معناها ابقى عارف فعليا الثreat دوت mainly into which kill chain like persistence, execution and so on. That helps طبعا in incident prioritization. فبالتالي لو لقيت انه في الانيشال threat في الانيشال access on the kill chain بالتالي ممكن اعمله بطريقه او اقلل البرايورتي بتاعته عن حاجه مثلا وليكن في الاكسكيوشن او persistence، لانه ده معناه انه already in the end of the kill chain. طبعا getting the indicators of threat indicators of attacks, the full context aware, and that's all about the threat intelligence. انا مش عايز threat intelligence تقول لي بس انه الاي بي ادرس او الفايل ده malicious، انا عايزها تديني context in order to be able to build and take more informed decisions, like context aware, answering questions like who, what, when, where. فبالتالي نقدر نشوف threat intelligence as a key component in the security operations embedded في security operations. ممكن نشوفها بتprovide threat indicators او indicators of compromise, TTPs للmonitoring and detection. Use when incident response in the incident response service providing IOCs the threat intelligence, getting the context and accordingly اقدر attribute the threat actor for instance. او اقدر ان انا again the whole objective is to decrease and improve the quality of detection, increase the incident response time. In the reporting allows the organization to build more comprehensive reporting based on the targeted threat intelligence information, changing the strategies, adding new defensive techniques and so on. Vulnerability management طبعا prioritization of the different vulnerabilities. طيب how to build a security operation center. Security operation center is a project and فعليا it's more of a marathon not a sprint. بمعنى انه to get the best practice out of it we need an iterative approach. واحد من الابروتشز المستخدمه the PDCA approach او plan do check act approach. So basically the plan is putting the skeleton of the security operation center. بمعنى ابتدي اعرف الكي items اللي differentiate او mainly that I'll start the security operation center with. Afterwards عندنا ال do phase which more of the plan implementation, implementing the plan, putting the flesh over the security operation center skeleton. And then the check, which basically more of the SOC evaluation, making sure the plan mainly and the implementation of the plan is identical, and at the same time making sure that there is no issues with the initial plan. وأخيراً الأكت whatever happened, whatever we found issues من the check phase, basically we just add it to the act as an action item and then starting another iteration of plan, do, check, act. It's very relevant to the security operation center لأنه فعلياً security operation center defending or protecting against evolving threat landscape. فبالتالي لازم طول الوقت أبقى driven by the global threat intelligence. It's ongoing project. يعني project مش هيشتغل مرة وبعدين هبتدي هوقف السايكلز هتفضل to improve for continuous improvements and so on. خلينا نتكلم in details على البلان. Basically in this phase ببتدي أbuild السكيورتي اوبريشن سنتر documentation. حاجة زي who's the stakeholders,
السوك استراتيجي، ايه هي الاستراتيجي بتاعتي؟ السوك اوبريتنج موديل. سوك اوبريتنج موديلز ان ترمز اوف ايه هو الاورجنايزيشن موديل بتاعي؟ هل هو 24/7 ولا 8/5؟ التكنيكال اركتكتشر اوف ذا سكيورتي اوبريشن سنتر، النتورك ديزاين، الفيزيكال لوكيشن، الاي تي انفراستراكشر، computers, servers, the communication infrastructures, the emails, the faxes, and so on. The SOC strategy contains the goals كمان و contains more of the requirements of the SOC operating model. SOC roadmap of the activities, organization structure, شكل التيم بتاعي هيبقى عامل ازاي، users, SOC people, roles, responsibilities, estimated quantity needed, requirements for each role. طبعا list of the playlist, the playbooks, list of the playbooks and the procedures of its execution. KPIs, the key performance indicators associated with the security operations, use case development, ايه هي الميثودولوجي اللي هاخدها عشان ابيلد اليو use cases بتاعتي and how we will support it. One of the key things that should be identified في أول قبل ما ابتدي ال Security Operations Center is to build the service portfolio. إيه هي السيرفيسز اللي أنا هقدمها؟ لأنه فعلياً السيرفيسز اللي أنا هقدمها هي الكي ايتم أو كي بارامتر اللي هيحدد لي اليوزرز، مين السوك بيبل اللي هيبقوا موجودين، البروسيسز اللي أنا I will implement in the next phase. فبالتالي in a threat driven SOC ممكن نلاقي طبعاً الكور سيرفيسز، حاجات زي المونيتورنج، زي الاليرتنج، incident response, reporting, those are core services لازم اي security operation center يقدمها، من اول التراديشنال security operation center اللي هو كان بيسموه more of a reactive approach، يعني انا لازم على السيم solution لازم يجي لي incident وابتدي react accordingly. Now we are going more to the proactive security operation center او driven by threat intelligence. فبالتالي المفروض يبقى عندي كمان اقدم services زي threat intelligence, زي threat hunting, security awareness, digital forensics, malware analysis, and so on. طيب بعد ما حطيت السكeleton, it's the time to put the flesh on. بالتالي ممكن ابتدي ان انا اهاير البيبل، اهاير التيم اللي انا اوريدي حددت الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعه، ابتدي اديبلوي التولز او التكنولوجيز اللي هستخدمها في السكيورتي اوبريشن سنتر، implement البروسيسز، اترين البيبل and so on. That's the time of plan implementation. Hiring the people ممكن تبقى حاجة زي كده security operations, threat intelligence and research team, O&M or operations and maintenance. واجين it's very dependent على السيرفيس بورتفوليو اللي بقدمه، بمعنى ان انا لو مش بقدم digital forensics فبالتالي مش هحتاج digital forensic analyst for example، او مش هحتاج malware analyst لو انا مش بقدم malware analysis. في نفس الوقت it's very dependent على الوركينج اورز او الاورجنايزيشنال موديل، لو انا بقى 24/7 غير 8/5. there's 8/5 او 24/7 ده معناه probably ان انا I'll double عدد الاناليست عشان هيبقى عندي different shifts. طبعا parameters كتيره كمان، منها complexity of the KPIs, complexity of the playbooks، قد ايه صعبه، قد ايه بتاخد وقت and so on. incident resolution time، لو انا الانسيدنت resolution time بتاعي قليل فبالتالي محتاج تيم اكبر and so on. log sources، عدد اللوج سورسز، السكوب بتاع السكيورتي اوبريشن سنتر. فالاستيميتد كوانتيتي از based on parameters كتير قوي، ولكن الهيراركي او اليوزر رولز اند ريسبونسبيلتيز mainly dependent على الشكل بتاع السيرفيسز او السيرفيس بورتفوليو اللي بقدمه. فبالتالي ممكن يكون عندي رولز اند ريسبونسبيلتيز حاجات زي كده. عندنا ترياج اناليست، هو mainly مسؤول على الانسنت ريجستريشن، ده ايدنتيفيكيشن، ريجستريشن، كلاسيفيكيشن، collecting الانفورميشن للتير 2 ديجيتال فورنزكس. لو انا فعليا محتاج ان انا go for in-depth investigations، عايز get evidence in soundly legal manner، extract indicators of compromise. SOC engineer very important when it comes to scripting automation. محتاج SOC engineer لكل تكنولوجي موجوده عندي عشان الانهانسمنتس داشبوردز، او لو في detection logic that needs to be added للتكنولوجي مثلا سيم وليكن او endpoint او EDR او whatever، محتاج ان هو mainly that responsibility of the SOC engineer. Legal officer، sometimes it's very important to get legal advices سواء من الconstituency او الاورجنايزيشن او السوك people نفسهم او التيم
نفسه. By the way, الجزء بتاع الليجل ده becomes very important when we are talking about the national security operation centers أو السيكتور based security operation centers، لأنه فعليا الكونستيتيوency هنا مش demarcated by organizational demarcations، بمعنى ان انا في الناشونال سوك انا ممكن اكون بريسبوند الانسيدنت في اورجانيزيشن ثانيه، او السيكتور بيست سوك حاجه مثلا زي البانكينج وليكن او الفينسيرت او وات ايفر، تاني انا بريسبوند لانسيدنت في اورجانيزيشن ثانيه، تاني محتاج في البلاننج فيز to make sure of الليجل فريم ورك اللي انا شغال فيها، الاوثوريتي، الريسبونسبيلتي، الفيزيبيليتي and so on. طبعا if we are talking about threat driven security operation center، فبالتالي هحتاج threat intelligence analyst، وده واحد من الرولز اللي ظهرت مع threat driven SOC. mainly حد مسؤول مسؤوليته الاساسيه to collect, aggregate, filter و analyze threat intelligence data اللي موجوده، fuse them, find out لو في extract ال TTPs ال IOCs, maintain the database, distribute and share the threat intelligence to the other processes. زي ما قلنا threat intelligence is a key component that has its mainly في ال processes الثانية، حاجة زي investigations mainly I'll need to get the context once in the IOCs بتبعت لي as from the threat intelligence. لو في analytics طبعا threat intelligence platform أو threat intelligence analytics mainly هو المسؤول عنها. vulnerability assessment for detection logic testing، لما احط detection logic عايز حد من التيم يبقى mainly بيعمل practical exercise to make sure that this detection logic works. طبعا مسؤول كمان عن الريد تيمينج والسكيورتي اسسمنتس اللي هنتكلم عليها في السلايدز الجايه. deploying technologies طبعا again technologies is very driven by the services اللي بقدمها، فبالتالي security monitoring probably معناه ان انا هيبقى عندي SIM solution, case management for ticketing, لو عايز advanced detection solutions حاجه زي ال EDR او endpoint detection response, streamlined sandbox for boosting up the detections, threat intelligence platform for fusing, aggregating, filtering threat intelligence data, SOAR definitely for orchestration, automation and response. implement the processes. في الحقيقه الكي تيك اواي من السلايد دي انه فعليا everything should have process، بمعنى من اول security monitoring techniques اللي هستخدمها، effective tools, mainly the idea of having a well-defined process انه security analyst A هيمشي على نفس الاكسكيوشن تراك بتاع security analyst B. So I don't need heroes، بمعنى ان انا لو حصلت الانسيدنت في شيفت والسكيورتي اناليست اللي موجود ده اقل on the technical level من security analyst تاني، I need both to get the same results, almost the same results. بمعنى ان انا محتاج يمشي على well defined procedures عشان يوصل في الاخر للريزلت اللي انا عاوزها. فبالتالي مثلا حاجه زي incident response, full guideline of incident من اول incident life cycle، من اول registration لغايه الكلوجر. كمان sometimes it comes very granular to the intent of مثلا shift handover process. لو انا عندي مثلا 24/7 لو ده الاورجنايزيشنال موديل بتاعي، فبالتالي هبقى محتاج shift handover process ان انا to guide انه الكونسيكتيف shifts. فبالتالي الشيفت الاولانيه لازم يبقى فيه 30 minute overlapping عشان لو في incident حصل في الشيفت اللي قبلها تتقال الشيفت اللي بعدها and so on. Reporting, even the reporting for example needs a process like a templates for reporting to different stakeholders. The frequency, شكل reporting حاجات KPI report او SOC performance report او incident report and so on. طبعا حاجات مهمه زي knowledge management, maintaining a knowledge base, internal knowledge base لل SOC people. Again one of the main pillars اللي محتاج طول الوقت تبقى up to date هي people. فبالتالي need to have knowledge management process, onboarding trainings, ongoing trainings طول الوقت ل people and so on. Sometimes بالمناسبة بيبقى في security operation centers فيها crisis communication process، إنه what happens, how to communicate the incident لو في major security incident. بيبقى في حاجة اسمها critical incident response committee، ومينلي هم مسؤولين ازاي هقدر اوصل الانسيدنت ديت للبي ار والستيك هولدرز and constituency and so on. But now we are getting to the third phase, which basically the check. وعندنا فعليا اكتر من methodology for checking, و usually the recommendations is to blend in the check phase.
ففعليا عندنا فورمال اسسمنتس، حاجات زي السوك سي ام ام، او حاجات زي انيسا سي سيرت بيز لاين كابابيلتيز، او سيم 3 سكيورتي انسيدنت مانجمنت ماتيوريتي موديل. وعندنا mainly more of practical exercises، حاجات زي الوور جيمز، زي البريتش سيميوليشن، زي ريد تيمينج exercises، حاجه more of getting of practical thinking like the attacker. بعد ما بعمل assessment I need to think like the attackers, start to do practical exercise to make sure انه again the plan, the implementation are the same as expected. طبعا post incident lessons learned وهنتكلم عليها في السلايدز الجايه. formal assessment حاجه، طبعا انا هنا اخترت الحقيقه السوك سي ام ام موديل capability maturity model، والفكره الاساسيه ان انا ببص على 5 domains: people, process, technology وservice وbusiness، وبقيس الماتيوريتي والكابابيلتي بتاعت كل aspect في الدومين. فبالتالي طبعا الماتيوريتي معناه how well documented the process، ازاي البروسيس well documented، فبالتالي I do not need heroes to execute the process، انا بس محتاج حد يفولو البروسيس. capability طبعا how good we are in achieving the process، فممكن تبقى mainly بتبتدي بكويستشنير في لكل الاسبكتس الدومينز كلها، وجيتنج اخر something like this، حاجه جراف بيقول لي انا فين المكان اللي انا املاكن فيه، فين الدومين اللي انا املاكن الاسبكتس، وطبعا هحاول اوصل بعد كده to a better results، و then this will go to the act phase في الفيز اللي بعد كده on the action items. red teaming exercises practical exercise making sure انه the blue team is good as it should be. بمعنى احاول اعمل practical exercises thinking like attackers, real world incidents, seeing how efficient the processes, the people and the technologies responding to real threats. Finally, the post-analysis lessons learned. بعد كل incident, after the incident closure محتاج أسأل نفسي mainly what could have been done better. هل محتاج adjust process، أزود process، adjust the process، hire people أو train them better، أو أزود technology، أزود log source جديد أو data source جديد، attune الdetection logic بتاعي and so on. So basically that should happen after each real world incident. In the final phase, it's basically the act where I get the issues كلها اللي جت من الcheck phase, the action items into the act phase، وهنا actual adjusting the process, tuning the SOC tool, hiring people, buying solutions for instance. Again, it should be a continuous improvement. That's whole what the Security Operations Center is all about. Getting continuous improvements all the time. Again, we are protecting against evolving threat landscape. Threat landscape بيتغير. الثreat actors, الانتنس، الTTPs، المودus operandis بتاعتهم بتتغير، فبحتاج ان انا طول الوقت adjust the processes, train the people، اجيب تكنولوجيز اكتر. طبعا usually الناس بتجو اكتر ناحيه التكنولوجي. Again, that's the most mature and most خلينا نقول action items اكتر ناحيه التكنولوجيز. However, process and people are very very important. While technologies فعلا make difference, however people process. يعني لو قلنا analogy، مهما كنت انا عندي عربيه مرسيدس كويسه جدا واخر موديل، لو انا ما بعرفش اسوق كويس ومعيش رخصه ومش عارف الترافيك رولز مش هعرف اسوقها. طبعا البرزنتيشن دي inherited من SOC best practices كتيره، حاجات لسانز، لمايتر، لSOC CMM، SOC CMM موديل، ايزو، سانز and so on. Thank you. لو في اي اسئله.